expand. More than 800 species of animal life and plants have been noted within its confines, mostly terrestrial, but some in the sea. Organisms that live directly on the rocks are birds, lizards, and above all, various species of lichens, besides some unusual nocturnal insects that feed on microscopic particles carried by the wind. These are principally beetles and crickets, which may be similar to the pioneer creatures which made their home on the island when Lanzarote emerged from the sea millions of years ago. The largest known form of animal life is the gira vulture, which feeds on carrion and nests in the craters of the volcanoes of the Fire Mountains. The smallest is a tiny cave-dwelling insect measuring less than 1 millimeter in length. Heute, fast 300 Jahre später, pulsiert erneut und immer mehr Leben inmitten der Lava. Es sind an die 800 Tier- und Pflanzenspezies registriert worden, der Großteil davon auf dem Land und die übrigen im Meer. Unter den Organismen, die direkt auf den Felsen leben, befinden sich in erster Linie Vögel, Eidechsen und vor allem verschiedene Flechtenarten sowie einige nachtaktive Insekten, die sich von mikroskopisch kleinen Partikeln ernähren, die vom Wind herangetragen werden. Es handelt sich in erster Linie um Käfer und Grillen, die möglicherweise eine große Ähnlichkeit zu den Arten besitzen, die vor Millionen von Jahren auf die Insel gelangten, als Lanzarote auf dem Meer auftauchte. Das größte bekannte Tier ist ein Aasgeier, der hier Girre genannt wird, der an einigen Kratern am Montaña del Fuego nistet. Das kleinste ist ein winziges höhlenbewohnendes Insekt von weniger als 1 Millimeter Länge.
landscape of Timanfaya gives the impression of a desert, where aridity and temperature fluctuations of 20 degrees between day and night would make it almost impossible for animal life to exist. All one sees are small succulent plants or thorn bushes in the Valley of Tranquility landscape, where time seems to have stood still under the pressure of the intense heat. Volcanic grains are the most predominant of all materials emitted during the eruptions, whose texture contrasts with that of the magma seen in the sea of lava. Only a minimum of plant life takes root in these areas, where even lichens are very rare. Die Landschaft von Timanfaya erscheint wie eine Wüste, in der die Trockenheit und Temperaturunterschiede von Tag und Nacht bis zu 20 Grad es schwer machen, Tiere zu beobachten. Man kann nur kleine, fleischige oder dornige Pflanzen sehen, wie in dieser Landschaft von Valle de la Tranquilidad, dem Tal der Ruhe, in dem die Zeit in der intensiven Hitze stillzustehen scheint. Zu den vorherrschenden Materialien zählt die während der Eruptionen ausgestoßene Asche, deren Textur einen Kontrast zu den Magmaflüssen bildet, die wir im Lavameer sehen. In diesen Zonen wachsen nur spärlich Pflanzen und selbst Flechten sind selten. Machine und Labor. Machines and laboratory is down here now. Machines and the laboratory, the labor is here. Down. Labor. The labor, laboratory, the labor. Located at the base of the Macizo del Fuego is a laboratory which registers volcanic movement in Timanfaya. Seismic activity is monitored round the clock in this observatory, as well as deformation of the surface and thermal and gas emissions. During the ascent of Macizo del Fuego, we can clearly see the fissural characteristics of the eruption, as all central emission points are aligned along one single fault. Am Fuße vom Macizo del Fuego befindet sich ein Laboratorium, in dem die vulkanischen Aktivitäten von Timanfaya überwacht werden. In diesem Observatorium werden die seismischen Aktivitäten, die Deformationen sowie thermische bzw. gasförmige Emissionen beobachtet. Während des Aufstiegs am Macizo del Fuego kann man deutlich den risshaften Charakter der Eruptionen beobachten. Alle Emissionszentren liegen auf der gleichen Erdrisslinie.